Good evening, welcome to neindia.com news. Laxmi Puja market sees soaring prices with limited fruit supply and doubled idle costs, leaving buyers concerned amidst floods. Let's take a look at the report. As Laxmi Puja approaches according to the Bengali calendar, markets in Agartala are bustling with the arrival of Laxmi idols, fruits, and puja essentials. However, this year, both sellers and buyers are voicing concerns over soaring prices. Due to recent floods, many villagers are facing financial hardships, and local fruit production has significantly decreased. The cost of Laxmi idols has also doubled compared to last year, creating additional burdens on families. Most fruits available in the market have been imported from other states. While sellers cite this as the reason for the price hike, buyers are left puzzled as to why costs remain high despite the seemingly sufficient supply of fruits. Many express frustration at the inflated prices, making Laxmi Puja preparations more challenging. পূজা করি লক্ষ্মী পূজা উপলক্ষে এসেছি মূর্তি কিনতে, কিন্তু মূর্তি তো প্রচুর, কিন্তু দামটাও বেশি, তো সাধ্যের মতো কেনার চেষ্টা করছি আর কি। দেখছি একটু দামটা একটু বেশি মনে হচ্ছে, তো তাও তো পুজো তো সবার ঘরেই হচ্ছে বা হবে, আমারও এর জন্যই বাজার করতে আসা। তো এখনো পুজোর ঠাকুর কিনিনি, তো ঠাকুর কিনবো, এর জন্য দাম দর করছিলাম। আমরা অনুমান করতেছি যে বন্যা টন্যা হয়েছে, যে এই উপলক্ষে মানুষের আর্থিক অবস্থাটা দুর্বল দিকেই চাহিদাটা একটু খারাপ বাড়তেছে আর কি। এত একটু বেশি হয়েছে এবার, কারণ মেলা ঘরে তো এবার মূর্তি নাই, আর এদিকের মানুষ যে লোকাল মূর্তি এবার কম বানাইছে। তো আমরা বাইরের মাল কিনতে গেলে এরা সবাই জিনিসপত্রের দাম বাড়ছে, মূর্তি কাপড়ের দাম বাড়ছে, চাহিদা বাড়ছে। The video concludes with visuals of the market, showcasing the bustling trade, and interviews with both buyers and sellers discussing their concerns and expectations during this festive season. Stay tuned for updates, and don't forget to subscribe our channel by hitting the bottom right logo.